I request everyone to please sit down quietly. I request everyone to sit down. भारत माता की, यूथ कांग्रेस की, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. Stop them. You have to stop. You should be disciplined. You should be dedicated. You have to stop. My Honorable Chief Minister, Mr. 𝗕𝗵𝗵𝗁, who inaugurated this historic convention of Bangalore, Mr. 𝗕𝗂𝗵𝗵𝗁, my General Secretary of the Indian National Congress, AICC, the former Youth Congress President and the Power Minister of Karnataka, Mr. 𝗕𝗂𝗵𝗆, Mr. 𝗕𝗵𝗵𝗁, Secretary of the AICC in charge of Youth Congress, Mr. B.P. Singh, Member of the Election Committee, Mr. 𝗕𝗂𝗵𝗆, who is the President of the Karnataka Olympic Association and the Political Secretary to the Chief Minister, Mr. Srinivas, the President of the Indian Youth Congress, Mr. 𝗕𝗵𝗆, the President of the Karnataka Pradesh Youth Congress, Mr. Raksha, my General Secretary of the Indian Youth Congress, and all the presidents of the district, state, who have come from across the country, the office bearers of the Indian Youth Congress, and the delegates who have come from all over the country. My dear young friends, today on behalf of the Karnataka Pradesh Congress Committee, I am here with you as not as the Deputy Chief Minister of Karnataka. I am here as a Congress worker, a Youth Congress worker, who was a Block Youth Congress President, now the Party President of the Karnataka, and the Deputy Chief Minister of Karnataka standing before you. This is what the Youth Congress has given to us. I want all of you to be in the four steps of this great Youth Congress movement. So I welcome you to this historic Bangalore city, which has given a very big revolution to the Indian politics. You all know that, hey, please sit. Hello. Mr. Pilot is coming, that's all. You sit, you please sit here. Hey, video close ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Video close ಮಾಡಿ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. You all know that this is a palace ground where Rajiv Gandhi started his political movement when Mr. George was a Youth Congress President. This is the palace ground where he became the in charge of the Youth Congress and he started his politics. So you all have joined here to discuss the national politics, to discuss the national scenario,
and to give a strength to this country and make Karnataka and the country proud. On behalf of all of you, I welcome Mr. 𝗕𝗵𝗵𝗁, former PCC President and former DCM for this Youth Congress meeting. सभी साथियों से गुजारिश है, जोरदार तालियों से कृपया करके आप स्वागत करेंगे। सभी साथी, देश के अलग अलग कोने से जो साथी आए हुए हैं, कृपया करके आप सभी लोग जोरदार तालियों से सम्माननीय मुख्यमंत्री सिद्दारमैया जी का स्वागत करेंगे। स्टेज खाली करेंगे, बाकी लोग स्टेज खाली करेंगे। I will speak in Kannada. Because more delegates who are gathered here are from Karnataka, and the function is taking place in Karnataka. Therefore, though the more than 3,000 delegates have come here from various states of the country, many people, they do not understand Kannada, but still I speak in Kannada. If anybody wants to translate my speech into Hindi or English, they are welcome. He is welcome. She is welcome. ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಓಕೆ. ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ dkshivakumar ಅವರೇ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತ ಶ್ರೀ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಡಯ್ಯ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ 𝗕𝗵𝗵𝗁 ಅವರೇ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು, ಎಐಸಿಸಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಲವಾರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಇಂಧನ ಸಚಿವರು ಆದಂಥ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಳಪಾಡ್ ಅವರೇ, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, I would like to welcome our Deputy CM Shri dkshivakumar sir, our Honorable Home Minister Shri 𝗕𝗂𝗵𝗁 sir, our IYC in charge Shri 𝗕𝗵𝗆 sir, our National President Shri bvsrinivas and our State President Nalapad, and our Honorable Leader, National AICC Leader 𝗕𝗂𝗵𝗆 sir for this honorable event, and all our office bearers, State Presidents, Assembly Presidents, delegates across the country. Welcome to Bangalore, welcome to Karnataka. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ವತಿಯಿಂದ, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. On behalf of the Karnataka government, on behalf of the Congress party, we welcome all the delegates, national office bearers, state office bearers, assembly, district, state office bearers and national office bearers to this beautiful program of the organization. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ರವರು ಈ 3 ದಿನಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है श्री bvsrinivas जी को इस पूरे कार्यक्रम में कर्नाटका में, वो भी बैंगलोर में होने के लिए कंग्रेचुलेशन और अभिनंदनेಗಳು. ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. In these 3 days, ये 3 दिन में बीजेपी के खिलाफ ये 9 साल 9 years का जो भी अत्याचार हो रहा है, ये हमारे बीजेपी तरफ से, हमारी कांग्रेस सरकार, we are very happy to have this program in Karnataka, and I thank Shri bvsrinivas for having this program in Karnataka and to fight against the BJP. ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ बेहतर भारत की बुनियाद, बेहतर भारत की बुनियाद, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ
ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ, ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. बेहतर भारत की बुनियाद, ये जो नाम है बेटर इंडिया फाउंडेशन, this lays a foundation for the organization and the direction, and I appreciate the name and the organization's ideologies. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವರ್ಯಾರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. From the time Shri Narendra Modi has entered the country through BJP, any of the communities in our country, may it the backwards, may it be the Dalits, may it be the women community, may it be the youth, Narendra Modi has actioned anti-poor policies in the entire country, and the entire country is in a very bad shape and very sad state of affairs. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗಗನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ರೈತರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬಡವರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. BJP government's main agenda, hate politics, divide and rule, price rise across the country. No one is able to face the brutality of the government here. The crop prices, the farmers don't get their right prices. किसी किसान को उनके धान का असली प्राइस नहीं मिलता वहां पे. और the poor of the country have gotten even poorer. The middle level of income have gone to the poorer level incomes. ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಂತೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Our ideology in the country has been destroyed by the BJP in the past 9 to 10 years. There is no peace in the country. Narendra Modi has destroyed the very secular, very unified ideology of our country and has destroyed every bit of it. The social equality that the Congress party had maintained from the very beginning has been destroyed by the BJP party. Their core organizations like the RSS, Bajrang Dal, Hindu Mahasabha are all, after dividing the nation, are after dividing the entire population of the country for the mere purposes of winning an election. ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಆದಿಕವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ಒಲಂ. Our very ancient poet 𝗕𝗂𝗵𝗆 has said that the humanity is all one and we will all be together as one.
ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Our entire mankind, we are all one. Our entire nation, we all belong to one. Humanity comes first. That is the ideology of the party. That is the ideology of the organization. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Our tradition is to maintain the unity, maintain humanity first, and to abide by the Constitution and to live by the Constitution the forefathers have given us. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ, ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿಗಳನ್ನ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. Our Constitution across the country has given equality to all, freedom to all, across all castes, across all communities, across all sections of society. And this is the exact ideology of the BJP that is against our Constitution. They fight against our Constitution and want to destroy our Constitution. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಓದಲೇಬೇಕು. I request each and every single one of you here, whatever you study, do not miss the Constitution. It is the main basis or the main foundation of our country, and you all have to study this and be aware of the Constitution. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. Our Constitution protects all society, all sections of society, all classes of society. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Any government that comes to power, absolutely any government that comes, whether it be Karnataka or India, it is the prime ideology, the first concept is to protect the Constitution and not destroy the Constitution. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ, ಸಂವಿಧಾನದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. That is exactly what Narendra Modi government is not doing. They are fighting every ideology, every point of the Constitution. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ. Congress party always stands by the Constitution at every time. ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. The Congress party, since the formation of the Constitution, has always tried to maintain and fulfill every initial point that is mentioned in our Constitution, abide by the rules of the Constitution. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರಬಹುದು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಸಮಾನತೆ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇರಬಹುದು,
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನೆಹರು ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. The Congress party, since the time of Sri Jawaharlal Nehru, has always maintained the ideologies of the Constitution, social justice, equality for all, and equal non-discrimination across the country. And the Congress party leaders, including all the parliamentarians, all the assembly members, always try to maintain the Constitution. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. The Congress party's main ideology is to provide justice, not just to the people sitting in the front, but to the last guy sitting in the corner and to the last guy waiting outside. That is the ideology of the Congress party, to protect everybody. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I would like to give a kind word of the remote option that has been given. ನವೆಂಬರ್ 25, 1949 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ, ಅದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಭಾಷಣ. ಆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನವರಿ 26, 1950ರಿಂದ ನಾವು ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿನಿಂದ ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. On the 25th of November 1949, in the Constituent Assembly, Sri B.R. Ambedkar gave his last speech, and on the Jan 26, 1950, the new constitution would come into play. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿನಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. We may have got independence in 1947, but the social equality in our country has taken a long time to come. There is a lot of unequal societies that are still maintained in the country, but we will have to fight that. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ, ನಾವು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೌಧವನ್ನ ಯಾವ ಜನರು ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಜನ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸೌಧವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. He has very clearly said, as long as there is only political freedom and not financial or equality across the country, there will never be a level playing field and there will never be equality in the country. We have to bring the ideologies of that. ಇದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. This is what Sri Baba Sahib Ambedkar has mentioned to everybody in the Constituent Assembly. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Any government across the country should maintain social equality, social justice, and this is when the ideology will survive. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. Even after so many years of independence, there is still social injustice, social inequality, and all that in the country. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. Our honorable Congress party at every given situation, every given time has fought for these ideologies, has fought for the nation, has fought for its people.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 83ವರೆಗೆ ಇತ್ತು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತವಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ 2013ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. Even the Congress party in the past has always fought for the same ideologies of the organization, same ideologies of the constitution. From the time of 1983, where S.M. Krishnaji, Patilji, and all have followed the ideologies, and now again in 2023, the Congress party in Karnataka will fight for the constitution, will fight for the ideologies of the country. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಲ್ಲ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. The Congress party's core ideology and the core agenda is to fight for the upliftment of the poor, the Dalits, the OBCs, the farm workers, the farmers, social level workers, and the women who come first. ಈ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. The Congress party has made a very strong effort and a very strong attempt to bring a large change in the lives of these people, and the Congress party will not stop at that. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. The Congress party across the country, wherever the Congress governments are there, has always provided social justice, social equality to everybody in the nation. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು 10ನೇ ವರ್ಷ ಇದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಆಗಲಾರದು. Narendra Modi has destroyed the entire social equality system in the country, has destroyed the entire infrastructure in the country, and the infrastructure is crumbling at the moment. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಸಾಲ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಇದ್ದಾಗ 53,11,000 ಕೋಟಿ 2014 ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಗೆ. The loan of the entire country under Shri Manmohan Singh ji in 2014 was 53,11,000 crores. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ 170 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ 9-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 117 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. From a small amount of 55 lakh, Shri Narendra Modi's government has got a huge debt of 1,70,000 crores, and that is just in the past 9 years. The debt has almost tripled itself. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದನಿಂದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಸಾಲ 53,11,000 ಕೋಟಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1,17,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. From 1947 till date,
all the governments put together had taken a debt of 55 lakh crores. And today, just in 9 years, Narendra Modi has taken a balance of 1,17,000 crores. His main agenda is to loot the country, to destroy the country. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. Price rise under the Narendra Modi government has increased substantially. ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ ಇವತ್ತು 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. The prices of petrol, diesel, gas, cooking oil has almost doubled or almost tripled in a few parts of the country. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರಣ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರಣ. And that is the reason that Narendra Modi is giving now for it. That is the reason that Narendra Modi ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಜನರ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. From the time Narendra Modi has assumed office, he has only lied about the financial situation created by Shri Manmohan Singh ji. 13-14ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ $125 ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $125. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಳಿತಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು $78 ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಿದೆ. Jab hamari government tha, when our government was there, the price of each dollar in the international market was $125, and now, even though the price of the dollar has gone up and the prices of each barrel is $78 now. 16, 17, 18 ಆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ $46 ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಾಗಿತ್ತು, $50 ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಾಗಿತ್ತು, $56 ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಾಗಿತ್ತು. Even if the big difference of $50 between the barrel is reduced, why is there no change in the price of petrol or any crude oil in the country? ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Even though the international market of oil has been historically low, Narendra Modi has not reduced the price of the oil to help the poor. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಾನಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. The minute the price rise of all petrol, diesel, essential commodities are there, the natural escalation of all the other byproducts of it will increase. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇವತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. The additional excise duty limit with the central government has increased. Only during the period of COVID it had reduced little, but it has gone back to skyrocket prices. The agenda of the BJP is this. ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಈಗ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They've removed the word, the terminology of additional excise duty, and they've called it cess. ಸೆಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಕೊಡಗಿಲ್ಲ. The main reason of why he has done this is to not share the earnings to the state governments. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬಂದಿದೆ. Just from the collection of cess, the Narendra Modi government has collected close to 5 lakh crores. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Despite all of that, not a single rupee has come to any of the state governments here. ಇವರ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ, ಕೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ
ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. The absolute mismanagement and the disastrous governance of the Narendra Modi government has got the entire country reeling under pressure. ನಿರುದ್ಯೋಗ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Unemployment is at its peak. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Narendra Modi had told everybody in the country that annually a total of 2 lakh crores jobs will be given to the youth of this country. What happened to that? 9 ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಈ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 18 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯುವಕ ಯುವತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 9 years and 2 crore each year. That's 18 crore jobs had to be given. Where are the jobs? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Unemployment is reeling the entire country right now and destroying our youth around here. ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. The farmers are being troubled. The price of gobar and all that has increased. Subsidies has reduced. They're troubling the farmers. ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The minimum selling price for the government, the farmers are not getting an MSP for any of their products now. MSP ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Even the minimum support price to the farmers, they are not receiving correctly now. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾವೆ. And simply because of that, the entire price rise is dancing in the entire country now. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿಗಳಿಗೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದನ್ನು 22% ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. The Narendra Modi government is corporate friendly, and the only tax they've reduced from 30% is to 20% only to the corporates. ಆದರೆ ಬಡವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಇಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Daily prices, daily items such as rice, dal, pencils, erasers for all the students, all the price rises happened purely because of that. ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ 60% ಆದಾಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಡವರು. The total generated income of the country is 60%, which is generated by the poor. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು 10% ಜನ ಮಾತ್ರ. And the people who are enjoying that revenue, the others were not the poor. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಹೋದರೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅಂತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. If this is not contained or not controlled, then the gap between the rich and poor is going to increase substantially. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. And that is the reason the Congress party in Karnataka came out with 5 promises before the election. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಯುವ ನಿಧಿ. We gave five promises to the people of the Karnataka. Gruha Jyoti, Gruha Lakshmi, Annabhagya, Yuva Nidhi for the youth, and Shakti scheme for the women. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Along with that, we had given a lot of other promises in our manifesto also. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಇರಬಹುದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ. Narendra Modi has condemned even these promises and has said any state government following these will finish themselves and will be bankrupt. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ,
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. Narendra Modi, JP Nadda and all the other national and state BJP leaders had convinced the people that Congress will not be able to follow these promises. Shri Siddaramaiah ji and dkshivakumar ji will not fulfill the promises of the people. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ದುರಾಡಳಿತ, ಅವರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ಅವರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು 2023 ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. The absolute mismanagement of the BJP government in Karnataka, the corruption, the huge price rise that was in the state, the people of Karnataka have voted the BJP out and voted the Congress party back into power here. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. We have come to power for the past 2 months now. ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. In just 2 months of coming back to power, the Congress party under our honorable leaders has given all the promises of the 5 promises of the manifesto. ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು 52,068 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. All these 5 schemes put together will cost the exchequer a total amount of 52,400 crores. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ 35,410 ಕೋಟಿ. All the other expenditures are of 34,500 crores. ಏನ್ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ. The BJP government said we will not fulfill any of the promises, but the Congress party in Karnataka has fulfilled every single promise in the past and in the 2023 government. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ, ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತದೆ. The Congress party has always promised what it has delivered in the past, it has delivered in the present, and it will always deliver in the future. ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅವರ ದುರಾಡಳಿತ, ಅವರ ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೃಢವಾದಂತಹ ನಿಲುವು. By delivering these 5 promises of the manifesto, it is clearly saying that we will clear all the other price rise issues of the government. ಇದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ತರದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. I request all the youth attending the convocation of the convention here today to fight this BJP government, to raise your voice and to be heard, to fight the atrocities of the government. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು, ಈ ದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ, ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I request all the youth of this convention here to fight price rise, to fight unemployment, to fight corruption, to make your voice loud and clear, to fight this disastrous Modi government, BJP ಈ government. ಸಮಾವೇಶ, ಈ
ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನನಗೆ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. I thank everybody, Sri National President, for your. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಡು ಕಂಡಂತ ನುಡಿದಂತ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. I request everyone to please sit down quietly. I request everyone to sit down. भारत माता की यूथ कांग्रेस की जोड़ो 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 जोड़ो. ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಹಲೋ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. Stop them. You have to stop. You should be disciplined. You should be dedicated. You have to stop. My Honorable Chief Minister, Mr. 𝗕𝗵𝗵𝗁, who inaugurated this historic convention of Bangalore, Mr. 𝗕𝗂𝗵𝗵𝗁, my General Secretary of the Indian National Congress, AICC, the former Youth Congress President and the Power Minister of Karnataka, Mr. 𝗕𝗂𝗵𝗆, Mr. 𝗕𝗂𝗵𝗆, Secretary of the AICC in charge of Youth Congress, Mr. bvsrinivas, Member of the Election Committee, Mr. 𝗕𝗂𝗵𝗆, who is the President of the Karnataka Olympic Association and the Political Secretary to the Chief Minister, Mr. Srinivas, the President of the Indian Youth Congress, Mr. Nalapad, the President of the Karnataka Pradesh Youth Congress, Mr. raksharamiah, my General Secretary of the Indian Youth Congress, and all the presidents of the district, state, who have come from across the country, the office bearers of the Indian Youth Congress, and the delegates who have come from all over the country. My dear young friends, today on behalf of the Karnataka Pradesh Congress Committee, I am here with you as not as a Deputy Chief Minister of Karnataka. I am here as a Congress worker, a Youth Congress worker.
who was a Youth Congress president, now the party president of the Karnataka, and the Deputy Chief Minister of Karnataka standing before you. This is what the Youth Congress has given to us. I want all of you to be in the 4 steps of this great Youth Congress movement. So I welcome you to this historic Bangalore city, which has given a very big revolution to the Indian politics. You all know that, hey, please sit. Hello. Mr. Pilot is coming, that's all. You sit, you please sit here. Hey, video close ಮಾಡಿದೀನ. Video close ಮಾಡಿ, common sense ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ. You all know that this is a palace ground where Rajiv Gandhi started his political movement when Mr. George was a Youth Congress president. This is the palace ground where he became the in charge of the Youth Congress and he started his politics. So you all have joined here to discuss the national politics, to discuss the national scenario, and to give a strength to this country and make Karnataka and the country proud. On behalf of all of you, I welcome Mr. 𝗕𝗵𝗵, former PCC President and former DCM, for this Youth Congress meeting. Will you all of you sit, please? You should be well disciplined. I think none of you have been disciplined here. Jodo, Jodo! Jodo, Jodo! I have started one more slogan now after Bharat Jodo. Jodo, Jodo, Booth Jodo. Jeete, Jeete, Booth Jute. Huh? Do you agree with me? Only Booth Jeete, Bharat Jeete. Booth Jeete, India Jeete. Booth Jeete, India Jeete. I have already welcomed Mr. 𝗕𝗵𝗵 for this great National Youth Congress convention. Sachinji, I was telling all my friends here, this is a ground, the palace ground, where Rajiv Gandhi started his political career. When Mr. George was the Youth Congress president, when I was his secretary at that point of time in the 80s, when Mr. Gundra was the chief minister of the state, he started his political career here. And we can't forget Karnataka. Karnataka gave a birth to Srimati Indira Gandhi in Chikmagalur elections. And Srimati Sonia Gandhi, she again contested in 1999 in Ballari, and it gave victorious. And we can't forget the steps of Sri Rahul ji. He walked the streets of Karnataka for 23 days. And in this street, Srimati Sonia Gandhi had her last lap of the Congress president. She walked in the Bharat Jodo
and she gave a way to elect a block president, Mr. 𝗕𝗲𝗵𝘁 𝗕𝗵𝗿, to become the national president of the AICC. This is a historic state which has given such great leaders to this country. Now we all are looking forward what we have to do, what you have to think. My young friends, Mr. 𝗕𝗵𝗵𝗁 and Mr. Sachin Pilot will discuss to you on various other issues. Already my Chief Minister has given his opening remark and inaugurated this function and explained to you what is the national scenario after the BJP and the NDA has come to power on the economic front and on the social front, and how the country is facing through various diversion. Let us all join together. One thing I request all the Youth Congress young friends who have come here. First, I would like to thank all the National Youth Congress team who stayed here for more than 6 months, who worked in the district headquarters, who built the youth movement, and who are also a part for the success story of Karnataka in this last elections. On behalf of the Karnataka Pradesh Congress Committee and my Chief Minister 𝗕𝗵𝗵𝗁, I would like to thank all the Youth Congress team who have worked without expecting anything, without making any burden to the KPCC. You all have stood, you have made our workers united, and you have made a success story to the Indian politics. Today, the entire country was looking at Karnataka. Karnataka has shown its door. After expelling Rahul Gandhi for 7 years, on the first executive committee meeting, National Working Committee meeting, which I participated in this Zoom, there was various discussions going on at that point of time. Priyanka Gandhi ji said one thing: the only answer to this expulsion of Rahul Gandhi for 7 years, for the judgment and the agitation of the Rahul Gandhi speech, is nothing. Only the Karnataka elections. Karnataka elections will give a result. Karnataka election will be the answer for the national politics and Modi ji government. I am very happy. The entire team of Karnataka Youth Congress, though we could not accommodate more seats to the Youth Congress, you all have stood like a rock. You are supported, and you all are being a part of the victory. I am sure this is the beginning. Now we have to look at 2024. As I said to you earlier, you all have to look at the local politics of your state. First, you should see that you make your booth strong. If your booths are won, if your booths are victorious, then your assembly, your block is victorious. Your assembly and your parliament is victorious, the country will be victorious. So I want all of you, the leaders have come from you. You are not a small block level leader. You all are the state leaders, state representative, more than 3,000, 4,000 youths have come from all over the country. You have to see that every booth will have a digital youth. Every booth is united. Every booth should be given a target. Every booth should be victorious. If you have that agenda, I am very confident the Bangalore declaration, Bangalore meeting has given a new India to you.
That new India has to be won, and the youth of this country has to decide the future of India. There are a lot of discussion going on in this country on the new India. 26 leaders across the national politics, official parties joined here under the leadership of Mallikarjun Kharge and Srimati Sonia ji and Shri Rahul Gandhi ji, and discussed with the various national leaders and gave a new name to save India. I am sure you all have to take it forward to see that India should win, India should come victorious, India should be safe, India should be strong, and we all have to protect India. I am sure you all will work in that direction. Today, one small request I would like to see. All of you don't think of becoming an MLA or an MP. Power will come to you. You should start working at the ground level. Rajiv Gandhi has given 73rd Amendment. That is the Panchayat Raj, Jilla Panchayat, Municipality and Corporation. It is a place to create new leaders. A leadership has come from the leaders. You all should know the history. Jawaharlal Nehru was a chairman of Nalapad Municipal Corporation. 𝗕𝗵𝗵 was the chairman of in Chennai. He was the municipal corporation in Madurai. Mr. 𝗕𝗵𝗵, the vice president of this India, former chief minister, was a chairman of the Panchayat. Mr. 𝗕𝗲𝗵𝗁 𝗕𝗵𝗵, he was a Panchayat of a Sarpanch. He was a Jilla Panchayati member. He was the chairman. He was the chief minister for 7 years. Like that, you should all see that your youngsters will try to concentrate on the local body election and have a leadership. You should have a strong leadership within yourself. The leader should not, you should not go behind a leader. The leader should pick you up, and you should not try to come on the dais. You should create a dais, and the workers have to see that you have to be pulled to the dais. The leader is one who creates leaders. That is what Rajuji started his politics. Very national leaders across the country, various chief ministers, those point of time, the Youth Congress boys was being picked and has been given in a various stage in the national arena. I think you all have to look towards it. Let us again join together. I am very happy to hear that lot of friends, youth from Manipur, though the Manipur is burning, you all youth from the Northeast has come here to this national event to unite India. I would like to thank all the youngsters of the National Northeast who has come to this great historic National Youth Congress Convention. Once again, I would like to share a lot of things, but with the leadership of Mr. Srinivas, after he took over the president of the Youth Congress, he has given a different direction to the youth movement of this country. I am very proud from this state. He has been growing. Karnataka as the National Youth Congress president, Karnataka as the AICC president, and I am sure with his leadership, he has created thousands of youngsters across the country and given a new direction. I am very happy under his leadership at the time of COVID. You all have worked hard. You have worked at a very different stage, and the entire country congratulated for your hard work. At the same time, the Karnataka Pradesh Youth Congress Committee headed by Mr. Nalapad also has given me a lot of support from the day he took over the office. The entire youth movement supported it, and they are the part of the victory for the Congress party in Karnataka. Once again, I would like to be that you all are here. You should discuss in a proper way. I would like to come in another day, either afternoon or in the tomorrow when I find little time, and I would like to share a lot of things.
so that you will grow more stronger. You should prepare your mind that what you have to contribute for our nation. If you are ready, if you are dedicated to strengthen our nation, you will be stronger. I want all of you to be stronger. See that country will sound strong. India will win. India will be protected. And we should see that under the leadership of Mallikarjun Kharge, Rahul ji will be again on the track. Priyanka will be victorious. Sonia Gandhi will be protected. And the Congress party will come in. Only with Congress, the country is united. Only with Gandhi family, the country is united. You should all know the sacrifice of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, and the sacrifice of Srimati Sonia Gandhi. 10 years she would have become the Prime Minister of this country. Rahul Gandhi would become the Prime Minister of this country. But the Gandhi family never went behind power. Power came to their doors, but they rejected. But still in politics, we need power. You all need power. So you have to strengthen all of you. Let us all work together. Let us strengthen Congress party. Let us strengthen Mallikarjun Kharge. Let us strengthen the unity. Let us save India and see that the country is be stronger. I wish you all the best. Let me join again. Let me share a lot of my views. Let us all work together to see that country is united. Once again, I would like to thank all the Youth Congress leaders who have come from all over the country, either in whichever designation you are, and the National Youth Congress President, Mr. Srinivas, and his team for this great event. I wish all the leaders a successful innings. 2024, India, the Congress party should lead this government. This is your role. This is your leadership. This is your dedication. You all have to take it forward. I thank all of you. I wish you a great success. Once again, Jai Hind. Jodo, Jodo. Jodo, Jodo. Namaskar. Thank you to